Yeah, yeah. So she'll sit beside me. Yeah, no problem. Good morning, everyone. I request your good selves to be seated in order to start the program. On behalf of all the family members of Manoharan Sir and our firm Manohar Chowdhury and Associates, we extend a warm welcome to you all. Today, we have gathered here with heavy hearts to remember and honor a truly extraordinary person, a professional of unwavering integrity, a wonderful teacher, and an inspiring leader, our founder, partner, and chairman, Padma Shri C.A. T.N.Manoharan Sir, fondly called as T.N.M. Sir. His sudden and untimely departure has left a void that words can hardly fill. He was more than a leader in title. He was a guide, a mentor, and a constant source of wisdom and encouragement. To his team, he was a pillar of support. To his students, he was a beacon of knowledge. And to everyone who he knew, he was a friend whose kindness and integrity shone brightly. He believed in people, often seeing potential in others before they saw it in themselves. Though his time with us was cut short, his influence will remain with us always. The lessons he taught in work, in life, and in character will continue to inspire us to strive for excellence, to act with compassion, and to lead with humility. We have gathered here with heavy hearts to remember our founder partner who left us on 31st July. However, today's morning gathering is not just to mourn his passing, but also to celebrate the remarkable legacy he leaves behind, the values he stood for, and the way he touched so many lives. We are here to share memories, honor his work, and express our gratitude for knowing him. As a way of showing our respect, let us now begin the ceremony with the lighting of the lamp in memory of our T.N.M. Sir. I request T.N.M. Sir's sisters, Mrs. Aruna and Mrs. Prema, for lighting of the lamp and paying the floral tribute.
We thank everyone who took part in the lighting of the lamp, a gesture that beautifully marks the start of this memorial. I now invite Mrs. Anita to lead us in a prayer as we join our hearts in remembering our beloved Manoharan sir. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा विघ्निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कप्पितं जम्बुफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गाङ्गेयं बहिर्गर्भं सर्वणजनितं ज्ञानशक्तिं कुमारं ब्राह्मण्यं स्कन्ददेवं गुह ममलगुणं रुद्रतेजस्वरूपं सेनान्यं तारकनं गुरु मचलमतिं कार्तिकेयं षडास्यम्. I'm getting emotional. Sorry. सुब्रह्मण्यं मयूरध्वजरथसहितं देवदेवं नमामि. Thank you, ma'am, for leading us in the prayer. It is indeed an emotional day for all of us. I now invite Mrs. Malvika, elder daughter of Manoharan sir, to share her personal reflections and memories. On behalf of my mother, Dr. Sujata, and my sister Saini, I thank you all for coming and standing by us during this time of immense grief. I knew this day would come, but I wasn't prepared for it to come so soon. Our father, Mr. T.N.Manoharan, was many things to many people. A respected professional, a guiding teacher, a loyal friend, a mentor. But to us, his family, he was our steady anchor. While he was not always available because of his work and social commitments, whenever we needed, he provided us with emotional support, stability, and a sense of security that only he could provide. Some of my fondest childhood memories are of him finding joy in the little things. Like he would take me to Breeze Hotel after a long day at work just to see the fish tank there and watch me get excited. And he would push us endlessly in that merry-go-round at Cosmopolitan Club and laugh loudly like one of us. Years later, he continued the same with my daughters. The same joy, the same energy. He never grew old in spirit. Daddy was also a very generous person. As kids, whenever we went out for meals, while most of them may pause to calculate how much to tip the server, Daddy never did. He was generous to those who were in need. His generosity was kind, thoughtful, and came with no expectations. Another fond memory is from 2011 when I was preparing for my CA examinations. Although Daddy had quit teaching in the late 90s, seeing how overwhelmed I was during the exam preparation, he put all his other commitments on hold, sat beside me, and patiently explained
every concept in direct tax as if he had never stopped teaching. His love for teaching and clarity of thought had never faded. That moment not only gave me strength, but also helped me realize why so many depended on him, not just for solutions, but also for his guidance. He also followed an immense sense of punctuality. In fact, during our wedding reception, he had planned everything to the minute, so much so that we, the bride and groom, were made to arrive 1 hour ahead of all the guests. For him, being punctual was not just about keeping schedule. It was a form of respect to the occasion and the people involved. பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பொது நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வினிலே உனக்கிருக்கும் இன்பம், இவை அனைத்திலுமே இருப்பதுதான் தெய்வம் என்று கவிஞர் வாலி சொன்னதற்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து காட்டியவர் எங்களது தந்தை திரு T.N.Manoharan அவர்கள். While many depended on him for his guidance, Saini and I were raised with a strong sense of independence. He would advise us only when we needed, never imposing his views or opinions on us. Although he came from a very humble village background, our father was very forward-thinking. He gave us, his daughters, the right to take decisions. Daddy, you have worked tirelessly till the end of your last breath. It is finally time for you to rest. We thank you for the life that you have given us. We will deeply miss you. But your values, our values, we promise to carry it forward always. Thank you, Mrs. Malvika, for sharing such heartfelt memories of your father, our chairman, and giving us a glimpse into the warmth and values that defined Manoharan sir's life. I now invite C.A. Bhupati, past president and teacher to Manoharan sir, to speak on his contributions to the profession. Family members of Mr. T.N.Manoharan, Mrs. Sujata, his daughters Malavika, partners of MCA, ladies and gentlemen. I join Malavika in expressing my thoughts on this day. The members of the family have stated in the invitation to us or in the information provided to us, this is a day to remember Mr. T.N.Manoharan and express our gratitude to him. If you want to remember him, we have to remember the occasions with which we spent some time with him. My association with him is for 45 years, 45 long years with him, and I have spent many days with him. Right from his student days, then as a member of the institute, as a co-faculty in direct taxes, we have traveled across South India, many parts, and spent
days together. As a member of the Alliance movement, as a supporter of mine when I stood for the elections in the Central Council of ICI, subsequently as a co-contestant, when I contested, he also contested. We were contesting together. And for two contestants to think on the same direction and take it forward is a challenge which we did to the best of our ability. Subsequently, as council member and president, and thereafter also. There are these long years. What are the qualities which made Manoharan to move from a small village and reach the position which he has achieved today? Now, what are the qualities? The first thing is promptness. He is one person whom I have come across in my life. If you give a call to him or give a message to him, I will not remind him at all. Promptly, before the day ends, we will receive a call from him or a message from him, whatever is the position he wants to explain. There is no occasion for us to remind him on that. The second thing which Malavika echoed so nicely, his punctuality. He used to be very perfect on timings. I would like to share this experience of mine. Both of us were invited to the city of Vizag to take classes. He was to take in the first day. The second day I was to join him. I joined him that day evening, late night, and he had finished his sessions and come. We were having dinner together. And after the dinner, when the committee members and office bearers of Vizag branch left, he asked me, what is it I'm going to cover next day? So we exchanged notes like this, and I said, this is what I'm going to cover, and I plan to start at 9:30 in the morning. Immediately he said, sir, today what happened was, I had to go at 9:50, 9:30 was the session. The person who was expected to take me to the venue, he turned up a few minutes late. I couldn't wait, and I didn't want to go late for the sessions, so I took an auto and went to the class to start the sessions on time. That is his importance for timings, and that also gave me a warning signal that next day I have to be careful and maybe adjust accordingly. So that is his, and that also his tactfulness. He did not tell it in the presence of the committee members. After the committee members left, he politely told me, and that is his greatness. Second thing is his nature, by nature, he is very helpful, very, very helpful. He'll go out of the way to help people. And one such beneficiary is myself. My wife will remember this incident, and I'm sharing it now openly with all of you. I had to go to Tuticorin to make a presentation at the Tuticorin branch. And I had booked my ticket, everything was ready. But it so happened that my father fell sick and he had to be admitted in the Apollo hospitals. So I called Manoharan to just tell him I propose to cancel my trip to Tuticorin because my father is unwell, and today we have to go and make payment to the hospital for the treatment to follow the next day or the day after. Immediately he came out with a good idea. He gave a suggestion to me. If it is okay with you, sir, you go and come. Whatever help you want, I will take care, and I will go with your wife and son and see that all arrangements are made in the hospital. So he came that day, all the cash which was there, he sat with me, with my wife, counted the cash and took it to the Apollo hospitals. Next day, I had to the train station, I went and completed the thing and came the day after. In other words, I had no idea that to cancel my trip, but he was the one who suggested and willingly came forward to help me. And anything which you give to him is done with perfection.
The one thing which I have in mind, which I could share, many things I could tell. You can go on telling, and I will take the whole time. But I'm telling you a few of the instances. When I got elected and became a chairman of the Fiscal Laws Committee, my first choice for the co-option of a member to the Fiscal Laws Committee was Mr. T.N.Manoharan. And he was co-opted. And when we make this pre-budget and post-budget memorandum, we discussed the points, and I said, why don't you put it in sequence and give it to me? And then he did it nicely. And when I gave it to the secretary of the Fiscal Laws Committee, he normally said, it'll take 3-4 days to vet it and come out with the final version. I said, you cannot take such a long time. You must do it as quickly as possible. And then surprisingly, within 24 hours, he came back to me and said, sir, whoever has drafted this has done an excellent job that I had no difficulty in finalizing it within 24 hours, sir. And that is the tribute which he paid to T.N.Manoharan, because anything we could give it to him, assign to him, and he will do it with utmost perfection. One thing which has not been echoed here is his passion for music. Passion for music is very... We both have watched movies together. We both have traveled miles together by car. And when we travel by car, once I remember the travel from Ernakulam to Calicut by car, 4.5 hours journey, 4.5 hours journey. And in his mobile, he had all the songs, Tamil songs of... He used to ask me, what is your interest? You want melody? You want thing? And accordingly, he will select songs and share it with me. And that 4.5 hours journey was very, it went off quickly. And no job is too small for him. Anything which you give to him. And one thing I would like to say is, when I had the privilege of nominating him to the Lions Movement, and as a district chairman, he was assigned the duty of Sergeant of Arms. When I say Sergeant of Arms, he has to accompany the governor and tell the district governor of Lions District 324A1, and he has to keep his program and inform others. For a person of his stature at that time itself, anybody would have thought it is too small a job. But he did it so perfectly that I happened to meet the then governor of Lions Club District 324A1 while traveling, and he came and told me, thank you, Bhupathi, for introducing Manoharan to Lions Movement, because the way he did it, the job which we assigned to him, was so exceptional, so nice, that we always, so nothing is too small for him. As a supporter in my elections, and then I would like to say this and stop with this. The CA, I remember this distinctly. December 2002, few days before the Christmas, I was in the city of Bombay when the news came that in the floor of the Parliament, the Chartered Accountants Amendment Bill is placed before the floor of the Parliament, and it had certain clauses which are not really acceptable and palatable to the profession at large. And therefore, we had to. Then what happened immediately after that? We took efforts to see that it is referred to the Select Committee, and we formed a committee. We formed a committee to study the amendments and make suggestions to the government. And next day, when we wanted to form the committee, my first choice as the president of the institute, my first choice was Mr. T.N.Manoharan. But I was afraid when I give this name, there will be some resistance from a few members at least. But quite surprisingly, when I gave this name, everybody said, yes, he is the correct choice, and we gave the job. And that job, that committee was called Amendment Bill Committee, and he was the coordinator for it. And later on, you know what it was called?
that committee was called T.N.Manoharan committee itself. That's how he did it exceptionally well, and that is the rapport which he brought it with the Department of Company Affairs and took it to greater heights. So that is his, and then as president and vice president, one full term of 3 years we served in the council. And 1 year in the council meeting, we both sat side by side, exchanging notes on various critical issues connected to the profession. Okay? So I could go on and on. 45 years journey with a person of his stature will give, and in fact, one of the book release functions, when the director of Tech Mahindra came, he said, when he had to conduct an interview of Manoharan, after a few minutes, the discussion went in such a manner that it appeared that Manoharan was conducting an interview of director. He openly said in a meeting, in a book. So these are the, we can go on forever. At this point of time, I would only tell, for the family members and the 2 daughters and sons-in-law and all other close family members, it is definitely a vacuum. It is definitely a void. Definitely something which cannot be replaced so quickly. Time only should heal it. But he also taught one more thing. What he taught was attached detachment. This seems to be like an oxymoron. These 2 words don't go together. Attached detachment. We must be attached. We must show. And that's what Malavika said. He used to spend quality time. At the same time, he took care of the external affairs, his duty for the profession, his call for the nation, and his supporters and social assignments, which he did so exemplary well. With a deep heart, yes, definitely we remember him, and we are here to be of assistance to the family members whenever the need arises. Thank you, General. Thank you, Bhupati sir, for sharing your memories of serving alongside Manoharan sir as council members and for highlighting the remarkable qualities that defined him. I now invite CA MP Vijay Kumar sir to share his reflections on Manoharan sir's life and contributions. At the outset, my sincere prayers to God for his soul to rest in peace, and that all of us carry the traits which he personally possessed, and through his interactions passed on to us, and the best way we can pay respect to him and to his family. And to his family, because I know how much his family would have sacrificed him for us. They would have done an enormous sacrifice for making him available to us. If he was available to such a large section of the society, I think it's only because of his family. And I pray God to give his family all the happiness they deserve and the strength they require. In fact, Malavika spoke so well. After she spoke, I don't think there's anything we can speak as well. Mine is only 25 years of relationship, and as Bhupat sir was mentioning, I was actually envying you, sir. I was actually envying you sitting there. You got so much
time with him, so much you spent with him. I was actually envying you. My experiences with him, in fact, everyone here and even outside, there's so many people. I don't know how we managed it. Everyone felt that they were the closest to him. I never came across a person who felt that he was less close to him. They might have spent few days, few months, few hours, few minutes, but everybody felt that they had a special place inside him. Everybody felt that they occupied a big part of him. I don't know how he was able to carry that magic. The second thing I observed and tried my best to continue, and I continue to learn, is the art of accepting dissent, or when somebody says no. He would have the ability of giving an anecdote, making moment light, and try to explain, to bring rationale to the other person. If the other person still continues to disagree, the conversation would end where they agree to disagree, but the other person gets a feeling that he has actually won that moment. He would actually take the conversation in that sense. This Wednesday morning, weekly, at least 2 trips to Bombay. This Wednesday morning I was going to Bombay, and I don't know why he's occupied so much of space in me. I just don't know how and why. It was a morning flight, and I recall about few years back, Sahini was also traveling in the same flight. She was in the queue just before the boarding gate, and that was few days before the CA result was to come. So I just greeted her and said, all the best, results are coming few days, I'm sure you'll go through and all. But somehow I felt like speaking to him. I called him before crossing the boarding gate. He said, please wish her good, and all that went off. So that whole journey, I was actually thinking only about that. And there's so many flight journeys. He was going for some work, I was going for some work, where we were in the same aircraft, and whole thing was thinking like that. There were moments when I was sort of feeling lost, and the co-passenger looking at me strangely and asking, do you require any help and all. He was asking me, but I couldn't tell anything. And always I do a morning-evening trip. I rarely stay back in a city. At least I also feel many times guilty for the time for family, so I do a morning-evening trip. But this time I had to stay back because there was a next day meeting as well. So that evening dinner, Wednesday evening dinner, then opposite Trident you have that long marine drive, so you walk on the pathway. And as walking, I was thinking, he must have been running here, something which he was enjoying. And for me, there's a bed alarm at 10:30. 10:30 I sleep off. For me, it's 10:30 to 4. I slept in the bed. Actually, when I was sleeping, I was only thinking about him. I don't know why he occupied so much of our space. It was a very tough day for me. Thursday morning, somehow I gathered a bit of courage. But let me go away from that. One positive thing which I'd like to share, the new chairman of LIC, Mr. Doraiswamy. He's on the board of several companies, and Thursday lunch meeting was going on. And in the lunch round table like this, so he was explaining to the other directors, and he doesn't know that I have an acquaintance with T.N.M. sir. So he was telling them, I've been on so many boards, but I've never seen a person chair a meeting as exceptionally as this person would do. Both of them were directors on the board of IDBI Bank. He would say that his ability to chair the meeting, conduct the meeting, and conclude the proceedings effectively was exceptional. For me, it was not news to me, very familiar. But when he was describing on his own, and others were adding their own thoughts, I felt so nice. When somebody speaks about a person you like, when somebody speaks, you feel so nice. That was a great memory.
For me personally, among the several things, I'm not too sure if I can share everything, and time is also a limitation, but one thing I'd like to tell. For me, Bhupat sir, Patabi are part of my big life. But when it comes to authoring a book, I never thought that I was capable of authoring a book. So one day he told me, you take some classroom notes from some student, get it typed, and look at how the typed material comes, then decide whether it's good for a book or not. So I did exactly the same, and after it was typed, I told him, I'm still not fully convinced. He told me one statement, progress over perfection. It's important to progress. And do you think this is as good as the others which are there in the market? I said, that's my view. He said, just go and release the book. I think Ketan is here. His father was critical for this book as well. And from there, I never looked back. But for him, and the beauty of the book is, in classroom you teach only 1,000, 1,500 students. But the beauty of the book, it reaches length and breadth of the country. And the many small towns I go, where people say that, okay, I read your book, hence I've come just to see who you are. And just they pray for you or wish for you. And those wishes are quite powerful. I owe a lot to him. There's so many elements in my journey where he has been a part of it. Maybe some other occasion, my sincere prayers for his soul to rest in peace, and more importantly, God to give strength to the family and all the happiness they deserve. And I bow my head to the family for sharing his time for us, the time which actually belonged to them. They gave it to us. Thank you. Thank you, Vijay Kumar sir, for sharing that special bond you had with Manoharan sir and reminding us of the loving and warm person he was. அடுத்ததாக சிவகுமார் ஐயாவை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். சமீபத்த ஆண்டுகளிலே நான் வாய்விட்டு அழுதது மனோகர் இறந்தபோது தான். நான் மட்டுமல்ல, அவரை தெரிந்த அத்தனை பேருமே அப்படித்தான் அழுதார்கள். நமக்கே அப்படி இருக்குது என்றால் சுஜாதாவுக்கும் அவர் பெண்களுக்கும் அவருடைய தாயாருக்கும் எப்படி இருந்திருக்கும்? அவர் இறந்தது தாயாருக்கு அவர்கள் சொல்லவே இல்லை. சொல்லியிருந்தால் அந்த முன்னாடியே அவரும் போயிருப்பார். இது போன்ற நல்ல மனிதர்களை நாம் எங்கு தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டார்கள். சற்றேறக்குறைய ஒரு 20 ஆண்டுகள் அவரை நான் அறிவேன். கவியரசு வைரமுத்தர் வந்திருந்தார். அவர் ஏற்பாடு செய்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் தான் அவரும் நானும் முதலாக சந்தித்தோம். நிகழ்ச்சி என்னென்று தெரியவில்லை. அன்று கண்ணதாசனுடைய கவிதைகளை பற்றி அவர் பேசினார், நானும் பேசினேன். அப்படி நெருக்கமாகி பின்னால் என்னுடைய மகாபாரத உரை தவப்போலோடு என்ற பெயரிலே 10,000 பேர் முன்னால் நான் நிகழ்த்திய மகாத்மா காந்தியை பற்றிய உரையெல்லாம் நான் சொல்லாமலே ஈரோடுக்கு வந்து அவர் 10,000 பேர் நடுவில் உட்கார்ந்து அந்த உரையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார். வேதாதி மகர்ஷியை பற்றி கோவையிலே நிகழ்த்திய போதும் அங்கே வந்திருந்தார். அப்படி ஒரு நல்ல மனிதரை பார்க்கவே முடியாது. 2022 என்னுடைய 81வது வயதிலே நான் 4 மணி நேரம் தண்ணீர் சொட்டு குடிக்காமல் 10,000 பேர் முன்னாடி பேசிய உரை திருக்குறள் உரை. அந்த உரையை வீடியோவில் பார்ப்பதற்கு அவர் மனைவி அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார். சென்ற ஆண்டு கூட மகளை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார். கமலா சொல்ராஜ் அவர் குடும்பம் வந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்தார்கள். திடீரென்று ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்பு அண்ணா அவங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று வந்தார்.
வந்து 1 மணி நேரம் திருக்குள்ளே பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நிறுங்க தடார்னு காலை விழுந்து விட்டார். மனோகர் என்னையா பண்ணுறீங்கன்னு. என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக பண்ணுறேன்னாரு. ஒரே ஒரு தவறு மட்டும் அவர் அறிந்தோ அறியாமலாக பண்ணிட்டுருக்கார். அவருக்கு 69 வயசு ஆகுது. என் அறிவு கட்டிய விரைவு 60, 61, 64 இல்லாமல் மராத்தான் ரேஸ் ஓடுறார் அவர். எவ்வளோ தூரம்? 7 கிலோமீட்டர் 9 கிலோமீட்டர் செய்யலாமா? அதை மராத்தான் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுமே அவருக்கு வேலை கிடையாது. சாப்பிட்டு தூங்குவாங்க, தூங்கிட்டு உடற்பயிற்சி மட்டும் பண்ணுவாங்க. இது எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள மனிதன் வந்து தேவையில்லாமல் மராத்தான் ஓடுற. பல நாள் கெஞ்சிருக்கிறேன், தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. இந்த வயசில் ஏதாவது ஏற்படுதுன்னா அவங்கள பார்த்து யாருமே அனுபவப்பட மாட்டாங்க, சிரிப்பாங்க. நீ ஏன் அந்த வயசில் ஓடணுன்னு கேட்பாங்க. வேண்டாம் என்று சொன்னேன். அதையும் மீறி அந்த மனிதன் அந்த 30ஆம் தேதி உபராஷ்டிரத்தில் தங்கியிருந்துட்டு மாலை மெரின் டிரைவிலே ஓடி இருக்கிறார். 9 கிலோமீட்டர் ஓடினார்னு கேள்விப்பட்டேன். ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்காரு. 10 மணிக்கு ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி பேசுது. இல்லைம்மா இப்போ தான் மராத்தான் ஓடிட்டு வந்தேன், மூச்சு வாங்குது, நான் காலையில் பேசுகிறேன்னு சொன்னார். 11 மணிக்கு போய்விட்டார். இப்படி ஒரு மரணத்தை நான் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இப்போ 2 பேர் மரணம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியாமல் மறைந்தவர்கள் 2 பேர். ஒன்று வந்து அப்துல் கலாம், டாக்டர் அப்துல் கலாம் வந்து அசாமில் மேடையில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே உயிர் போயிடுச்சு. அவர் சாக போகிறான்னு அவருக்கே தெரியாது. அதே மாதிரி மகாலிங்கம் அவர்களோட அரசியல் மகாலிங்கம் அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒத்துக்கொண்டு டாக்டருக்கு சொல்கிறாங்க, கோயம்புத்தூரில் உங்கள் உடம்பு கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் கூட ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. இல்லைப்பா 46 வருஷமாக நடத்திட்டுருக்கேன் ராஜேஷ் கல்யாணத்தில் வள்ளலார் காந்தி விழா, நான் போகிற நல்லா இருக்கேன். பிடிவாதமாக பார்த்திங்க வந்து அவருக்கு என்ன ஒரு இன்ட்யூஷன் இருந்திருக்கு, நம்ம போயிடுவோன்னு பயந்து ஒரு வீல் சேர் கொண்டு வர சொல்லியிருக்காரு. வீல் சேரை வந்து அங்கேருந்து எனக்கு ராஜேஷ் கல்யாணம் இந்த நீளம் தான் இருக்கும். அந்த வீல் சேரில் போய் உட்காராரு. உட்காந்து 5 நிமிஷத்தில் ராமசுப்ரமணியம் 2 பேர் மேடையில் பேச வராங்க. வாங்க வாங்க மேடைக்கு போங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்த மாதிரி மேடைக்கு ஏறி வர்றாங்க. வரும்போது உயிர் போய்விட்டது. அந்த மாதிரி சாவு அதன் பிறகு மனோகர் ஒருவருக்கு தான் கிடைச்சது. அந்த மாதிரி மரணம் வரும், எல்லாருக்கும் வரப்போகுது. ஆனால் எந்த வினாடி மரணம் வரும்னு தெரியாமல் சாவதற்கு பெரிய புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். அவர் 100 வருஷம் வாழ்ந்துக்க வேண்டிய ஆள். அது போயிட்டார், அதை பற்றி நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நான் மனோகரை பற்றி என் டைரியிலே நோட் பண்ணேன். அந்த விஷயத்தை மட்டும் இங்கே படித்தா போதும்னு நினைக்கிறேன். அது பேச முடியாத விஷயம், ஜஸ்ட் படிக்கிறேன், பொறுத்து கொள்ளுங்கள். பத்மஸ்ரீ T.N.Manoharan 1956 ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி குடியாத்தம் அருகே ராஜா கோயில் என்ற கிராமத்திலே சுதந்திர போராட்ட தியாகி T.L. நாராயணசாமி சௌத்ரி சாரதாம்பாள் தம்பதிக்கு பிறந்தவர். பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே வணிக பட்டப்படிப்பு பிகாம், சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே சட்டப்படிப்பு முடித்தவர். 41 ஆண்டுகளாக சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக பணியாற்றி வந்தார். இந்தியாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் 10 பட்டய கணக்காளர்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டில் இவரும் ஒருவர். உலகளாவிய வங்கிகள் மற்றும் சிறு நிதி வங்கிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை மதிப்பிடுவதற்கான ரிசர்வ் வங்கியிலே வெளிப்புற நிலை ஆலோசகர் குழுவிலே RBI எக்ஸ்டர்னல் அட்வைசரி கமிட்டி அதில் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். IDBI வங்கியிலே தலைவராகவும் மகேந்திரா டெக் மகேந்திரா மற்றும் தேசிய நிதி உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு வங்கியில் NABFID ஆகியவற்றிலும் நிதி குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார். சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் மீட்பு பணியிலே அரசு நியமித்த குழுவிலே ஒரு முக்கிய அங்கத்தினராக இருந்திருக்கிறார். கனரா வங்கியின் தலைவராக 2015 முதல் 2020 வரை இருந்திருக்கிறார். இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பில் CID கணக்கில் தரநிலைகள் மற்றும் பதிவிற்கு குழுவிலே தலைவராக 2009 2011 வரை இருந்திருக்கின்றார். இந்திய பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தின் த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அது தலைவராக 2006 2007 வரை பணிபுரிந்திருக்கிறார். தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான வருமான வரி டாக்ஸேஷன் குறித்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார். பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சென்று இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசியுள்ளார். அமெரிக்காவின் சிகாகோ பல்கலைக்கழகம், இங்கிலாந்தின் பார்விக் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியாவின் சதர்ன் குயின்ஸ்லாந்து பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றிலே அரங்குகளிலே சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கின்றார். CNN IBN இந்தியன் ஆஃப் இந்தியா விருதை 2009 இந்திய பிரதமரிடம் வாங்கியிருக்கிறார். 2010 ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி ஜனாதிபதியிடம் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றிருக்கின்றார். த டெக் ஃபீனிக்ஸ் சத்யம்ஸ் 100-day டேர்ன் அரவுண்ட் என்ற தலைப்பில் 22/11/2022 ஆங்கில பதிப்பு இவர் எழுதிய நூல் வெளிவந்தது. சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸின் மறுபிறப்பு 100 நாட்களில் மீட்டெடுத்த கதை என்ற தலைப்பில் அதே நூல் தமிழிலே வெளிவந்தது. T.N.Manoharan
இமாலய சாதனையாக இந்த மண்ணிலே என்றென்றும் பேசப்படும் செய்தி 7,000 கோடி ஊழல் செய்த ராமலிங்கராஜ் நிறுவனத்தை 100 நாளில் மீட்டெடுத்த சம்பவம்தான். இதற்கு மேல் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்கின்றான், உன் தாயின் கருவறையில் இருக்கும்போதே நீ எங்கு பிறக்க வேண்டும், யாருக்கு பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும், எப்படி உயர வேண்டும், என்று உன் கதையை முடிய வேண்டும் என்று எழுதி மண்டையோட்டுக்குள் திணித்து விட்டான் இறைவன்கிறான். அந்த மாதிரி நாராயணசாமி ரெட்டிக்கு பிள்ளையாக பிறந்து இப்படிலாம் சாதித்து உலக சாதனை செய்த மனிதன் அன்று முடிய வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. அதனால் கிளம்பி போய்விட்டார். அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும். வணக்கம். மனோகரன் சார் பற்றிய உங்களது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி ஐயா. Next, we shall take now a few moments to watch a short video capturing some of the most special moments of T.N.M. sir's life.
ആരെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ T.N. മനോഹരൻ സർ, പഴയ കാനറ ബാങ്ക്, so who revived Satyam. നിങ്ങൾ ശരി, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയും പഠിച്ചതെന്നാണ് മനോഹർ സാറിലേക്ക്. അല്ല, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കാണുമല്ലോ. സോ ആ സമയത്ത് ഇൻസ്പയർ ആയതാണ് T.N. മനോഹരൻ ആൻഡ് ഹിസ് സ്പീച്ചസ്. നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പൈനിയറിംഗ് പേര് തന്നെയാണോ? ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പൈനിയറിംഗ് പേര് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പത്മശ്രീ. അതെ, പത്മശ്രീ. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു, കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ICWA പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസുകൾക്കൊക്കെ സ്പിയർ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ചെയർമാൻ അല്ല, പ്രസിഡന്റാണ്. അതിന് പ്രസിഡന്റാണ്, മറ്റൊരാളുണ്ട് കാനറ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ. We are speechless. It was absolutely an emotional video, taking all of us through the life journey of T.N.M. sir. Thank you, Sahini. அடுத்ததாக கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். வணக்கம்.
ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு பேரினை நீக்கி பின் பிணமென்று பெயரிட்டு சூரையங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரினுள் மூழ்கி நினைப்பு ஒளிந்தார்களே என்பது திருமூலர் பாட்டு. இதில் ஒன்றைத்தான் மனோகரன் அவர்களின் மறைவை பொறுத்த அளவில் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை. ஊரெல்லாம் கூடினோம், ஒலிக்க அழுதோம், பேரினை நீக்கினோம், பிணமென்று பெயரிட்டோம், சூரையங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டோம், நீரினுள் மூழ்கினோம், ஆனால் நினைப்பு ஒழிய முடியவில்லை. காரணம், அந்த மனிதன் தனக்காக வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட ஊருக்காக வாழ்ந்த வாழ்க்கைதான் அதிகம் என்பதனால் அவர் நினைப்பை ஒழிக்க முடியவில்லை. தோழர்களே, இந்த காணொளியில் ஒரு வாசகத்தை கவனித்தேன். அவர் வாழ்க்கையை வாழவில்லை, கொண்டாடினார் என்று வந்தது. கொண்டாட்டம்தான் அவரது வாழ்க்கை. ஒரு கணக்கியலாளனுக்குள் இருந்த கலைஞனை நான் கண்டறிந்து வியந்திருக்கிறேன். மனிதனுக்கு 2 மூளை என்பார்கள். ஒன்று கணித மூளை, இன்னொன்று கலை மூளை. கலை மூளை கொண்டவருக்கு கணித அறிவு குறைவாக இருக்கும், கணித மூளை கொண்டவருக்கு கலை மூளை குறைவாக இருக்கும் என்பது பொதுவான கருத்து. ஆனால் கலை மூளையும் கணித மூளையும் சரியாக கொண்ட ஒரு மனிதனாக என் ஆருயிர் நண்பர் T.N.Manoharan திகழ்ந்தார், மறைந்தார் என்பது தாங்க முடியாத ஒரு செய்தியாகவே எனக்கு திகழ்கிறது. அண்ணன் சிவகுமார் இங்கே பேசுகிற பொழுது சொன்னார், வைரமுத்து கூட்டிய ஒரு சிறு விழாவில்தான் நான் மனோகரனை சந்தித்தேன். அது எந்த விழா என்று எனக்கு நினைவில்லை என்று சொன்னார். அது வேறொன்றுமல்ல, பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றதற்காக நான் அவருக்கு சிறிய அளவில் ஒரு பாராட்டு விழா நிகழ்த்தினேன். அந்த பாராட்டு விழாவில் கலை உலக நண்பர்கள், அறிவாளிகள், நீதியரசர்கள், கலைத்துறை விற்பனர்கள், இலக்கியவாதிகள் எல்லோரும் வந்து மனோகரன் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்து அவரை அறிமுகம் செய்து கொண்டாடினார்கள். அந்த விழாவுக்குத்தான் அவரும் வந்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன். எனக்கு எவ்வளவு பெரிய துர்வாய்ப்பு என்று சொன்னால் இதுதான். நான் அடுத்து ஒரு விழா நடத்த வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருந்தோம். ஒரு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவருக்கு அடுத்த விருது வருவதற்கு 10 ஆண்டுகள் இடைவெளி வேண்டும் என்று மத்திய அரசு ஒரு விதியை வகுத்திருக்கிறது. இவர் வாங்கி 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. அடுத்து பத்மஸ்ரீ விருதை தாண்டி பத்மபூஷன் என்ற விருதை பெறக்கூடிய காலத்தில் அவர் இருந்தார். அதற்குரிய ஆற்றலும் தொண்டும் தியாகமும் உழைப்பும் நேர்மையும் அவருக்கு இருந்தன. பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற T.N.Manoharan பத்மபூஷன் விருது பெற்று அதற்கு நான் இன்னொரு பாராட்டு விழா நிகழ்த்த வேண்டிய நேரத்தில் அவருக்கு இரங்கல் கூட்டம் நிகழ்த்த வேண்டியதை காலம் கடித்திருப்பதாக நான் வருந்துகிறேன். நண்பர்களே, மனோகரன் ஒரு சகலகலா வல்லவர். அவர் கணிதம் என்பதை ஒரு தொழிலாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் அடிப்படையில் அவர் ஒரு கவிஞர் என்பதை எத்தனை பேர் அறிவீர்கள்? என்னிடம் அவர் எழுதிய கவிதைகளை எல்லாம் காட்டியிருக்கிறார். மகா ரசிகன். ஒரு மகா ரசிகன்தான் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்க முடியும். ரசிகன் என்பவன் தன்னை கரைத்து கொள்கிறவன், தன் பெயரை அழித்து கொள்கிறவன், தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெட்டு தான் இன்னொன்றாய் மாறுகிறவன் நல்ல ரசிகன். அப்படி ஒரு ரசிகர் மனோகரன். நல்ல தமிழ், நல்ல கலை, நல்ல இசை, நல்ல ஓவியம், நல்ல நூல், நல்ல சொற்பொழிவு என்று எது கிடைத்தாலும் துய்த்து விடுவார். அவரை நான் கடைசியாக பார்த்தது என் மேடையிலிருந்து. அவர் 3ஆம் வரிசையில் அமர்ந்திருந்தார். வள்ளுவர் மறை வைரமுத்து உரை என்ற நூலை ஜூலை 13 அன்று முதலமைச்சர் வெளியிட்டார். 3ஆம் வரிசையில்
கோட்டு போட்டு அவர் சுகமான ஒரு கம்பீரமாக அந்த தோற்றத்தோடு அவர் அமர்ந்திருந்தார். எத்தனை பேருக்கு மத்தியிலும் தனித்து தெரிகிற தோற்றத்திலும் ஏற்றத்திலும் அவர் இருந்தார் என்பதை நான் அறிவேன். அந்த மேடையில் அங்கிருந்து பார்த்தபோது நான் ஒரு புன்னகைத்தேன், அவரும் புன்னகைத்தார். அந்த புன்னகையோடு அவர் விடைபெற்று கொண்டார். அதன் பிறகு என் மகன்களை அழைத்து, உங்களை 7 வயதிலும் 9 வயதிலும் என் அலுவலகத்தில் படம் எடுத்திருக்கிறேன், இப்போது வளர்ந்து விட்டீர்கள், திருப்பி உங்களோடு நான் படம் எடுத்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்று என் பிள்ளைகள் 2 பேரையும் தோள்களை அணைத்து அவர் படம் எடுத்து அந்த படத்தை அடுத்த 10 நிமிடங்களில் அவர்களுக்கே அனுப்பிவிட்டு விடைபெற்றிருக்கிறார். என்ன ஒரு பண்பாடு! நமக்கெல்லாம் அந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் இந்த பண்பாடெல்லாம் தொலைந்து போயிருக்கும். அந்த பண்பாட்டை கூட அவர் கடைசியாக கட்டி காப்பாற்றிவிட்டே போயிருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரிகிறது. அவர் வகித்த எந்த பதவியிலும் அவருக்கு லாபமில்லை தோழர்களே, அந்த பதவிக்குத்தான் லாபம். கனரா வங்கியின் தலைவராக இருந்தால் அந்த வங்கிக்கு பெருமை சேர்த்து விட்டு மறைந்திருக்கிறார். மகேந்திராவுக்கு அவன் தலைவராக இருந்தால் மகேந்திரா நிறுவனத்தை மேம்படுத்தி விட்டு போயிருக்கிறார். சத்தியம் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல் நுழைந்தால் தான் பெற்ற பெருமையை விட அந்த நிறுவனத்துக்கு பெருமையும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வாழ்வையும் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார். இந்த பத்மஸ்ரீ விருது இருக்கிறதே, இது ஒரு பல பேருக்கு கனவு. நம்மூரில் கலைமாமணியே ஒரு கனவு, பத்மஸ்ரீ இன்னொரு பெருங்கனவு. அந்த கனவுக்கு பல பேர் யார் பரிந்துரை செய்வார்கள் தெரியுமா? மாநில அரசு பரிந்துரைக்கலாம், ஏற்கனவே விருது பெற்றவர்கள் பரிந்துரைக்கலாம், இன்னும் அரசுத்துறை அதிகாரிகள் பரிந்துரைக்கலாம். பத்மஸ்ரீ விருது பெறுவதற்கு மனோகரனுக்கு பரிந்துரைத்தது யார் தெரியுமா? இது ஒன்று போதும் அவர் பெருமை எது என்று இந்த மன்றமும் நாடும் வீடும் அறிந்து கொள்வதற்கு. இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது தரலாம் என்று அவருக்கு பரிந்துரைத்தவரே இந்தியாவின் பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள்தான் கைப்பட எழுதி T.N.Manoharanக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கலாம் என்று நான் பரிந்துரைக்கிறேன் என்று பரிந்துரைத்தார். பத்மஸ்ரீ மனோகரனின் பெருமையும் அருமையும் திறமையும் நேர்மையும் அவருடைய உழைப்பும் உயர்வும் தியாகமும் தன்னல மறுப்பும் இந்திய பிரதமருக்கு தெரிந்திருக்கிறது. குடும்பத்து மக்களே, சகோதரி சுஜாதா அவர்களே, அருமை பிள்ளைகளே, பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, உறவினர்களே, அவரோடு உடன்பிறந்த உறவுகளே, நண்பர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வார்த்தை. மனோகரன் பெற்ற பெருமை என்பதை நீங்கள் ஒரு தலைமுறை கழித்தும் சொல்லலாம். இன்னொரு தலைமுறைக்கும் அவர் பெருமையை நீங்கள் கொண்டு செல்லலாம். நீங்கள் ஆறுதல் அடையலாம். உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியாது. மரணம் என்பது தூரத்தில் வருகிற போது ஒரு தத்துவம், சற்று தூரத்தில் வருகிற போது அது அழகு, நமக்கு தெரியாதவருக்கு நேருகிற போது ஒரு சம்பவம், நமக்கே நேருகிற போது, நம் உறவுகளுக்கு நேருகிற போது, நம் நண்பர்களுக்கு நேருகிற போது அது ஓர் அவலம். அந்த அவலத்தைத்தான் நான் இப்போது சந்தித்தோம். ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேண்டும், உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் அவருடைய மரணம் எந்த மனிதனுக்கும் வாய்க்காதது. மனிதர்கள் வரம் கேட்பது. நான் ஒரு கவிதையில் எழுதியிருந்தேன், உனக்கு என்ன ஆசை என்று கேட்டபோது என் கடைசி ஆசையை சொன்னேன். கடைசி வரைக்கும் சுயமாய் நீர்கழிக்கும் சுகம், பிறகு உறக்கத்தில் உயிர் பிரியும் வரம். என்னை யாரும் தாங்கி கொண்டு போகக்கூடாது. கழிப்பறையில் என்னுடைய அந்தரங்கத்தில் யாரும் துணை இருக்கக்கூடாது. என்னுடைய அந்தரங்கம் என்னோடு போய்விட வேண்டும். என் உறுப்புகள் எனக்கு பக்கபலமாக இருக்க வேண்டும். யாருடைய தோள் மீதாவது சாய்ந்து கொண்டு நான் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாது. யாராவது துணையில்லாமல் என்னால் குளிக்க முடியாது என்று வாழக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும்
சுயமாய் நீர்களிக்கும் சுகம் வேண்டும், உறக்கத்தில் உயிர் பிரியும் வரம் வேண்டும் என்று நான் கவிதையில் கேட்டேன். நான் கவிதையில் கேட்டதை மனோகரன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதனால் அவர் மீது எனக்கு பொறாமையே வருகிறது. இரக்கத்தை விட நான் கேட்டதை நீ பெற்று கொண்டாயே நண்பா என்று அவரை பார்த்து பொறாமையே வருகிறது. இன்றைக்கு மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் போனால் உயிர் போய்விட்டது என்று தெரிந்த பிறகும் கூட உங்கள் உயிரை 10 நாள் காப்பாற்றி அவர்கள் போராடுகிற போராட்டத்தில் உடல் நொந்து, உயிர் நொந்து, குடும்பம் நொந்து, பேங்க் பேலன்ஸ் நொந்து நீங்கள் திரும்பி வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே மரணப்பட்ட ஒரு உடம்பைத்தான் அவர் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். பல நிறுவனங்களில், எல்லோரையும் சொல்லவில்லை, பல நிறுவனங்களில் அந்த துன்பம் ஏதுமில்லாமல் அவர் அழிந்து விட்டார். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல வேண்டும், அதை தாங்குவதற்கு என்னை போன்ற அவர் நண்பர்களுக்கே இருதயம் துடிக்கிற போது குடும்பத்தவர்கள், குழந்தைகள் எப்படி துடித்திருப்பார்கள் என்று யோசித்து பார்க்கிறேன். நீண்ட நேரம் ஒரு இரங்கல் கூட்டத்தில் உரையாற்றக்கூடாது என்பது மரபு. இன்னொரு மரபு இரங்கல் கூட்டத்தில் யாரும் கைதட்டக்கூடாது என்பது. இரங்கல் கூட்டத்தில் கைதட்டுவதில்லை, இரங்கல் கூட்டத்தில் சொற்பொழிவு ஆற்றுவதும் இல்லை. இந்த இரண்டு மரபுகள். என் நண்பர் மனோகரனின் உயிர் அமைதியடையட்டும் என்று இங்கு பல பேர் வேண்டினார்கள். நான் கேட்பதெல்லாம் அவர் உயிர் அமைதியடைந்துதான் இருக்கும். அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நிறைவாழ்வு வாழ்ந்திருக்கிறார். வாழ்க்கை என்பது என்ன தெரியுமா தோழர்களே? மரணத்தை வெல்லுவதற்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு. இது ஒரு சந்தர்ப்பம். மரணத்திற்கு பிறகும் நீ வாழ்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அதுதான் வாழ்க்கை. மனோகரன் மரணத்திற்கு பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எண்ணங்களாக, நிறுவனமாக. ஒரு அழகான வாசகம் பார்த்தேன். அவர் நிறுவனத்தை கட்டி எழுப்பவில்லை, குடும்பத்தையே கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார் என்று. அது அழகான வாசகம். நிறுவனமே குடும்பமாய், குடும்பமே நிறுவனமாய் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார். நல்ல பண்புகளை தடயங்களாக விட்டு சென்றிருக்கிறார். நல்ல உணர்வுகளை இந்த சமூகத்துக்கு கொடுத்து கொண்டு போயிருக்கிறார். அதனால் அவர் எண்ணங்களாக, செயல்களாக, நிறுவனங்களாக, மனிதர்களாக, நல் உறவுகளாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. நண்பர் மனோகரன் அவர்களே, நீங்கள் இருந்து நடத்த வேண்டிய ஒரு விழாவை நீங்கள் இறந்து நடத்துகிறோம். எவ்வளவு கனமாக இருக்கும் தெரியுமா நெஞ்சு? வார்த்தைகள் நொண்டி அடிக்கின்றன, மனசு தந்தி அடிக்கிறது. என்னுடைய உணர்வுகள் கெட்டிப்பட்டு விட்டன. நல்ல மனிதன். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரியாத கணிதங்களையும் எனக்கு தெரியாத நிறுவன மதிப்புகளையும் விழுமியங்களையும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நண்பர். ஆனால் ஒருபோதும் அவர் கர்வப்பட்டதில்லை. இவ்வளவு அறிவுள்ள ஒருவன் கர்வப்படுவதற்கு நியாயம் இருக்கிறது. அந்த நியாயத்தையே உடைத்தெறிந்து கர்வப்படாத ஒரு மனிதன், கலகலப்பான மனிதன், தன்னை எப்போதும் எளிமையாகவே கருதி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் மறைந்து விட்டார். நீங்கள் மறைந்தது என்பது ஃபிசிக்கலி யூ ஆர் நாட் ஹியர். உடல் ரீதியாக நீங்கள் இல்லை. உணர்வு ரீதியாக, எழுத்து ரீதியாக, எண்ணங்களின் ரீதியாக, கட்டமைப்புகளின் ரீதியாக, கணிதவியலாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். உங்களோடு நாங்களும் இருக்கிறோம். வாழ்க மனோகரனின் திருப்புகழ், வாழ்க அவரது திருப்பெயர். அதைவிட வாழ்க அவரது குடும்பமும் சுற்றமும் நட்பும் நிறுவனமும். வணக்கம், நன்றி. நன்றி ஐயா. மனோகரன் சார் அவர்களின் பண்பை பற்றியும் உங்கள் நினைவுகளையும் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி. We will now hear from C.A. Usha, a student of T.N.M. sir, on the impact of his mentorship in her life.
was awarded the Padma Shri. And that was a proud moment for all of us. But today I am standing in front of all of you, struggling to find words to talk about sir. Words are just inadequate to describe the magnitude of what he meant to me and to many others. Whenever I used to think of Manoharan sir, I am reminded of two beautiful verses from Tiruppurai. ஈன்ற பொழுதினும் இனிது ஒக்கும் தன் மகனை சான்றோம் என கேட்ட தாய். ஒரு தாய்க்கு பிள்ளை பெற்றெடுக்கும் பொழுது ஏற்படும் மகிழ்ச்சியை விட அவன் ஒரு சான்றோன் என்று சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கும் ஆனந்தம் ஒரு தாய்க்கு பேரானந்தம். மற்றொரு குறள், மகன் தந்தை காற்றும் உதவி, இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். அதாவது ஒரு மகன் தன் தந்தைக்கு செய்யும் உதவி என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், இவன் தந்தை இந்த மாதிரி ஒரு மகனை பெற்றெடுக்க என்ன தவம் செய்தாரோ என்று சமுதாயம் பேசும் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். இந்த இரு திருக்குறள்களுக்கும் உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் நம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரிய திரு T.N. Manoharan sir அவர்கள். My journey with sir began in the year 1990 as a student. Many of his qualities influenced me and many of my fellow students. Especially the qualities like punctuality and patience, like Malavika and many others were mentioning in their speech. He always used to start the class exactly on time, even during the heavy rainy days, whether all students are present or not. This way, he used to inculcate the discipline amongst the students. After the class is over, he will not leave the class unless and until all the students' queries are explained, clarified to their satisfaction. So he will be the first one to enter the classroom and he will be the last one to leave the classroom. He had tremendous expertise in explaining the tough concepts in a very, very simple manner. We had a lot of students from the non-commerce background for whom the income tax subject used to be a nightmare. And with his clear, easy explanation, he was able to instill in interest in the students, and they started to love the income tax subject. Those days when the technology was not as advanced as today, there were a lot of students, especially in the rural areas, who were not able to physically come to Chennai to attend sir's classes. So for those underprivileged students, sir used to travel to all the remote villages, remote places, rural areas at his own expense and used to teach those students. So this quality of him touched everyone's heart. He not only taught income tax, but also educated and demonstrated ethics and values and made the students' community abide by it. When it comes to ethics, he used to say, as finance professional, we should remember there is a very thin line between the opportunities and temptations. So if we cross the line, the fall would be very mighty. So even you will find this particular sentence as a life lesson in his Satyam turnaround story book that he brought out a few years ago. After I qualified, I had an opportunity to work in his office, and I had the opportunity to assist him on the taxation book which he was writing for CA inter students and final students. And I also had opportunity to bring out to assist him on few other books on taxation for the professionals. So that time I realized that he is almost a walking encyclopedia and a great authority on taxation. He always has a unique style of doing things and thereby creating a niche for himself. When I worked in his office, I found that he used to give a lot of freedom to everybody. Even a smallest suggestion was very highly valued, evaluated, and implemented immediately. He created a remarkable pool of talented professionals, committed professionals at office, empowering them to manage all the affairs on a daily basis without having to depend on him, so that he could take on more responsibilities in his profession. So that way, I think Sundar sir, Yoganand sir, Hari sir, and few other partners
are very fortunate to have traveled with him for about 3 to 4 decades. They have made significant contributions to the growth, reflecting professionalism and high level of commitment and genuine concern for the client and the staff. Sir has created a very rich culture for his office, and you would be able to see that getting reflected in everybody in his office. Right from when you walk into his office, right from the drivers, the receptionist, the staff, students, article clerks, staff, partners, everybody, the rich culture will shine through in each and every one of them, which is a very remarkable achievement I used to admire. After this phase, he went on to serve the CA Institute as president, and he made a lot of transformation for the students and professionals. He was then entrusted with a huge responsibility of Satyam Revival, which everybody knows. He worked under high stress, traveling all over the world at a very short notice, and he successfully turned it around with a team of professionals appointed by the government. And I had the opportunity, a few years later, I had the opportunity to prepare the base material for the book which he wanted to bring out. So through this assignment, I got more insights into the magnitude of the challenges that emerged out of the blue every now and then, and how he was able to navigate those successfully while parallelly managing the day-to-day affairs in Satyam. This was possible because the partners, staff in his office were empowered to manage all the daily affairs on their own without depending on sir. At the same time, parallelly, at the background, silently, they were all supporting him. It was always a win-win, which he believed. Surprisingly, in those 100 days, it's very difficult for us to believe, not even on a single day, he missed his exercise routine, nor the temple visits, which were very close to his heart. Very disciplined person and a perfectionist. I have never heard sir using the word busy. I'm very busy. He used to create time for everything and for everyone. The word busy probably is not in his dictionary. Later, he completely devoted himself to the public life. In each and every phase of life, he kept on moving to take up new roles, higher responsibilities, etc. He has held prestigious positions in Mahindra Satyam, Canara Bank, IDBI, small stint at Lakshmi Vilas Bank, and some prestigious assignments from the Reserve Bank of India. Here, the point we need to note is, no matter how high he rose, he never distanced himself from any of us. He always used to treat us with the same level of respect, professionalism, affection, warmth. Not only me, he used to treat everybody. He is truly humane, and he never had any distinction based on the age, gender, or status. When he was conferred Padma Shri, I still remember when he was interviewed by the press as to how he felt. He said, "I feel humble and I will be what I am." Now, this speaks miles of his modesty, and he kept up this word till the last minute. And he used to always tell that don't take success to your head and don't take failure to your heart. And he lived by those words. He was my pillar of strength in my life. Not only me, but also my family, extended family, my friends, colleagues, etc. Whenever we needed support, he was always there to support without expecting anything in return, which is a very rare quality we come across, especially from a man of this stature. His generosity and charity deserve a special mention. He has helped several students for completing the education. I still remember he used to like the younger generation a lot, and he likes to talk to them. And in many of his speeches, he always says, "Pirappum nam kayil illai, irappum nam kayil illai, ஆனால் சிறப்பு நம் கையில் தான் இருக்கிறது" என்று சொல்வார். அதே போல மிகச் சிறப்பாக வாழ்ந்து காட்டியும் உள்ளார். மேலும் அவர் சொல்வார், சரித்திரத்தை படிக்க வேண்டும், படிப்பது மட்டுமில்லாமல் சரித்திரத்தை படைக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களிடம் பேசும்போது அடிக்கடி இதை சொல்லுவார்.
இப்படி சிறு வயதிலேயே தன்னுடைய சொந்த முயற்சியால் மட்டுமே மகத்தான இந்த நிலைக்கு உயர்ந்து தொடர்ந்து சாதனைகள் மூலம் பல சரித்திரங்களை படைத்த ஒரு மாமனிதரை பற்றி சில நிமிடங்கள் பேச வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி, இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நாமும் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பளித்த கடவுளுக்கு நன்றி கூறி, அவர் விட்டு சென்ற கனவுகளை நிறைவேற்ற அவரே ஒரு வழிகாட்டியாக ஒளியாக இருந்து நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து, இந்த மீளாத துயரத்திலிருந்து அவருடைய குடும்பத்தாரையும் நம் எல்லோரையும் மீட்டு மனத்துணிவையும் அமைதியையும் அருள எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for sharing your personal experience and the impact Manoharan sir's mentorship had on your journey. Now I invite C.A. Pattabhiraman sir, who worked closely with Manoharan sir and contributed to his literary works, to share his thoughts. Well, I normally do not turn up at funerals because I've always believed that my last memories of people should be the way they were. For me, my memories of Mr. Manoharan is of someone who was calm, who was composed, and who was absolutely charismatic. I have spent my time with him at different points in time. I taught along with him, which was when I first met him, at the Institute of Chartered Accountants of India. And that was a time when we would exchange notes, me asking him on queries on taxation, he wanting inputs on the economy for whatever he was presenting and talking. I think I came closer to working with him when we started speaking at conferences. We used to speak from the same stage. And it was in 2014 when he and I together did a 2-day workshop that was loosely titled Winning Strategies, when I came to see very closely the kind of discipline with which he worked. I still remember them, and therefore I want to share that with you. He told me, you prepare the PowerPoint deck, and then we'll sit together and decide who will speak what. I shared the deck with him, and for 2 days in his office, in his room, we sat, and I was completely taken aback when I saw him list out all the slides, mark who is going to speak what, and against his slide, he would put what points he wanted to speak. And this from a man who was known to be an outstanding orator, from a man who was known to be a great motivator. That was the kind of preparations that he did. I think I then sometime later, I worked with him at the behest of an institution in Chennai to come out with a short biography of his. The CEO of the company and I met Mr. Manoharan, scheduled to be about 1.5 hours of time, and he spent the entire day. He gave us the kind of detail that people often don't give. More importantly, he conversed in a way that was so touching and so childlike that the material was really, really rich. But I think everything gravitated to its peak when Mr. Manoharan and I wrote the Tech Phoenix. It was done at a time which was a very, very difficult stage. It was done somewhere between maybe, I think, October 2020. The next 75 days, Mr. Manoharan and I sat over Zoom. He would send in the first draft. I'd go ahead and rework on it, send it back to him. And I still remember at that particular point in time, I told Mr. Manoharan that, look, I'm not a very organized person. If we are making changes from version 2 to version 3 to version 4 to version 5, and suddenly at version 5, if you say, please reinstate something which was in version 2,
I'm very unlikely to have documented or kept copies of them. And he said something. He said, look, you focus on the writing, I will take care of all of that. So whenever any reinstatement had to be done, all that we had to do was to tell Mr. Manoharan, this needs to be reinstated, and like a magician, and I'm not saying that for effect, like a magician who pulls a rabbit out of his hat, he will pull out and replace it. Rupa would ask for all kinds of evidences, all kinds of annexure, and in the space of the next 60 minutes, Mr. Manoharan will get it either from his file or he will talk to his rich network of people, cutting across Satyam, cutting across Mahindra, cutting across the Institute of Chartered Accountants of India, and come with it. I think that was, to me, the most memorable phase, and I think I've been richer and wiser by it. It actually doesn't stop there. When we went around the country to launch that book, he was, by then, as you all know already, Padma Shri. He was also the chairman of a couple of banks, one after the other. And the kind of reception that he got at the airports, when you, what should I say, when you pass through security or when you come out, has to be seen to be believed. And the best part of that was that while he was entitled to it, while he was eligible for it, and while he had every right to enjoy it, he made sure that that facility was also extended to me. That's not something that everybody would do. And that really, really spoke. Not that I did not know about his humility and all that, but that really, really spoke about how he was. I'll wind up by telling something. I don't know how to put it across, but I'll put it across. I would like to tell his wife, Dr. Sujata. I'll try to tell it to his two children, Malavika and Saini, that Mr. Manoharan's life is not to be grieved. It's a life to be celebrated. And I think whoever put that video, I don't know who put that video, has done an absolutely remarkable job. He's a man who lived every moment of his life with full energy, and we must remember him only for that. Thank you very much. Thank you, Pattabhiram sir, for sharing your reflections and celebrating Manoharan sir's literary and professional legacy. I now request Dr. S. Thanikachalam, one of the best cardiology consultants in India and who was the Vice Chancellor of Ramachandra Medical College, to share his memories with T.N.M. sir. At the outset, I thank the organizers to give me an opportunity to my family to participate in this conclave, to celebrate a function of solemn nature, to rewind and say a few things about Dr. Mr. Manoharan. My pranams to Mrs. Sujata Manoharan, his daughters, and his sons-in-law. Me and Mr. Manoharan had the same voyage in a different profession. He was monitoring the health of the finance. I was monitoring the health of the human being. Way back about 35 years ago, he was celebrating his anniversary day. At that time, there was a small outlet of an auditing office there. And me, Mr. Vairamuthu, Mr. Bharat Raja, and all other people were there. At that time, me and Mr. Manoharan was discussing that one professional should not be only in teaching. He should do something to the society. At the same time, you have to keep on updating yourself so that you are going to be a wonderful teacher or a teacher acclaimed by everybody. At a distance, I always used to see him at a distance, really excited and then jubilant, the way he ascended himself in his profession. The apex of that which triggered
his ascent was Satyam Computer's collapse. He had sent that book both in vernacular as well as in English. It showed every moment he had spent there. And the day one it started and the day under it stopped. And you can see the swiftness with which he made every aspect of the financial recovery of the tremendous economic crisis of that particular condition. That made him known to the Prime Minister of India and all giant corporate organizations. As far as I move with them, I found him an infinite visionary, a prolific speaker, prolific writer, an extempore speaker, and Padma Shri awardee. And with all that, he remained cool and he never lost his head. The most unfortunate is his end came so sudden, so shocking, so heartbreaking. A gentleman who used to send his own kith and kin to us to have a complete check of the health. I don't think whether he had taken the same type of effort to safeguard himself. It is very unfortunate. Me and family took a long time to recover from that shock. So at this moment, I think people always say he's dead and gone. He's not gone. His mind and his soul will be hovering over his family and hovering over his brainchild, that Manohar Chaudhary and associates, and also and all the youngsters will be blessing from the whatever you see in the celestial level. With this, I tender along with my family, our deep-felt condolences to the family of Mr. Manoharan and also the comrades at the Manoharan Chaudhary and associates and others. Thank you very much for your opportunity. Thank you, Doctor, for sharing your heartfelt memories from your long association with Manoharan sir. I now invite Shri Ravi Bernard, a close family friend of Manoharan sir, to offer his tribute. திருமதி டாக்டர் சுஜாதா மனோகரன், மாளவிகா, ஷாகினி, திரு யோகானந்த், திருமதி யோகானந்த், நண்பர்களே, வாழ்க்கை நிலையற்றதுதான். வாழ்க்கை என்பது மாயைதான். நெருநல் உளனொருவன் என்றிலையெனும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகம், உண்மைதான். ஆனால் அதற்காக இப்படியா? என்ன ஒரு மகத்தான மனிதன். வேறொரு கான்டெக்ஸ்டில் கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் சொல்லுவார், எந்த கொடுங்காற்றின் இடதுகால் இடறியதோ செடியின் சிரிப்பு இங்கே சிந்தி கிடக்கிறது என்பார். அதுபோல காலனின் கொடுங்காற்று இப்படி ஒரு மகத்தான மனிதனை இவ்வளவு அப்ரப்டாக நம்மிடமிருந்து பறித்து விட்டதே என்று பெரிதும் வேதனைப்படுகிறேன். அவருடைய இறுதி நிகழ்வுகளில் என்னால் பங்கேற்க முடியவில்லை. நாங்கள் அப்பொழுது இங்கிலாந்தில் எங்கள் மகள் வீட்டில் இருந்தோம். இந்த ஜெட்லாக் காரணமாக விடியற் காலையில் விழிப்பு வந்தது என்று ஃபோனை எடுத்து பார்த்தேன். திருமதி சந்தியா அனுப்பியிருந்த செய்தி இருந்தது, இந்த மாதிரி மரணித்து விட்டார், இத்தனை மணிக்கு ஃபியூனரல் என்று. நான் மீண்டும் மீண்டும் படித்தேன், இது நம்ம மனோகரன் தானா, இது வேறு யாராவதா, இது நம்ம சந்தியா தானா? ஏனென்றால் என்னுடைய உறவினர்கள் சில பேர் இந்த பெயரில் இருக்கிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் படித்தேன்.
விடிவதற்கு கூட காத்திருக்காமல் என் மனைவியை எழுப்பி, இந்த செய்தியை பார், இது நம்ம மனோகரன் தானா என்று கேட்டேன். அந்த அளவிற்கு ஆழ்ந்த ஒரு வெறுமை என்னை பற்றி கொண்டது. என்னை மட்டுமல்ல, என்னுடைய 2 மகள்கள், திரு மனோகரன் அவர்களுடைய 2 மகள்களுடைய வகுப்பு தோழிகள். அப்படித்தான் அவர் எனக்கு பழக்கம். 1994ஆம் ஆண்டு குட் ஷெப்பர்ட் பள்ளியில் அவர் மாளவிகாவை அழைத்து கொண்டு வருவார் எல்கேஜியில் விடுவதற்கு, வகுப்பில் விடுவதற்கு. நான் என் மகள் மேட்லினை அழைத்து கொண்டு செல்வேன். கார் பார்க் வரை நடந்து வருவோம். அப்பொழுது அவர் என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவராகவே அறிமுகம் செய்து கொண்டு என்னிடம் பேசினார். சன் டிவியில் அப்பொழுது நான் நேருக்கு நேர் என்ற நிகழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருந்தேன். சார், நேற்று உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன், அது இப்படி இருந்தது என்று. பிறகுதான் எனக்கு திரு யோகானந்த் அவர்கள் அறிமுகமானார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறார்கள், பங்குதாரர்கள் என்பது எனக்கு பிறகுதான் தெரியும். அப்பொழுது நான் பார்த்த மனோகரன் எப்படி இருந்தாரோ அப்படித்தான் அவர் கடைசி வரை. அவரை நான் கடைசியாக அவருடைய உறவினர் யாரோ, அவருடைய மாமனார் என்று நினைக்கிறேன், இறந்த பொழுது அவரை சந்தித்தேன். அந்த 30 ஆண்டுகள் இடைவெளியிலும் ஒரு மாறாத மனநிலையில், மாறாத உணர்வில், மாறாத நட்பில் அவர் இருந்தார். அவரை பற்றி பல விஷயங்களை இந்த காணொளியில் பார்த்தோம். இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள். எனக்கு அவரோடு ஏற்பட்ட அனுபவம் என்பது சற்றே வித்தியாசமானது. இப்படி நண்பராக, ரசிகராக அறிமுகமான அவரோடு பல ஆண்டுகள் எனக்கு தொலைபேசியில் ஒரு சில நிமிட பேச்சை தவிர தொடர்பு இல்லை. ஒரு முறை அவருடைய சகோதரர் குடியாத்தத்தில் ஆரம்பித்த பள்ளிக்கு, அந்த பள்ளியை தொடங்கி வைப்பதற்காக என்னை அழைத்து சென்றார். அந்த பள்ளியை தொடங்கி வைத்த பிறகு என்னை ஜோலார்பேட்டையில் ரயில் ஏற்றி விடுவதற்காக அவருடைய காரில் வந்து கொண்டிருந்த பொழுது, கல்வியால் சமூகம் பெறுகின்ற வளர்ச்சி, இந்த வளர்ச்சி எந்த அளவிற்கு நாட்டிற்கு தேவை என்பதை பற்றி எல்லாம் ஆழமாக பேசி கொண்டு வந்தவர். அவர் சொன்னார், நான்லாம் சார் சின்ன பிள்ளையில் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது மாட்டை அவுத்துட்டு போய் தாம்பு கயிறை காலில் கட்டிக்கிட்டு மாட்டை மேய விட்டுருவோம். இப்படி புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே நான் மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் சார். மாடு எங்காவது சிலும்பி போகுதுன்னா காலை இழுக்கும், நான் உடனே மாட்டை பிடிச்சிப்பேன் என்று சொன்னார். இந்த எளிமை யாராவது நான் மாடு மேய்த்தேன் என்று சொல்லுவார்களா? பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கிய பிறகு, இவ்வளோ பெரிய உயரத்திற்கெல்லாம் வந்த பிறகு நான் மாடு மேய்த்தேன் என்று சொல்லுவார்களா? அது எளிமை மட்டுமல்ல, அவர் எந்த அளவிற்கு இந்த தேசத்தையும் விவசாயிகளையும் கிராமப்புறத்தையும் நேசித்தார் என்பதையும், இந்த தேசத்தினுடைய உயிர் நாடி கிராமப்புறம் என்பதையும் அவர் எவ்வளவு உணர்ந்திருந்தார் என்பதையும் நான் எப்பொழுது உணர்ந்தேன் என்றால், நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகி கன்னி பேச்சு பேசுவதற்காக தயாராகி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு நாள் அவரை டெல்லியிலிருந்து அழைத்தேன். சார், இந்த மாதிரி என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் இன் பார்லிமெண்ட், நான் இதில் எதை குறிப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டேன். அவர் சொன்னார், சார், நாடு பூரா நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சார், ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகுது சார், கணிசமாக ஒரு 30% அளவுக்கு வேஸ்ட்டாக போகுது சார். காரணம் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. அதனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் பை டிஸ்ட்ரிக்ட், இன் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ், குளிர் சாதனம் ஊட்டப்பட்ட ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அல்லது ஜென்ரலான ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ், மழையிலிருந்து வெயிலிலிருந்தும் பாதுகாப்பது போன்ற ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி பேசுங்கள் சார் என்று சொன்னார். அதை நான் பேசி 15 ஆண்டுகள் ஆயிற்று. ஆனால் இன்னமும் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறோம், மழை பெய்து திருவண்ணாமலையில் 100 மூட்டை, 1000 மூட்டை, தஞ்சாவூரில் 2000 மூட்டை நெல் வீணாயிற்று என்று. அந்த அளவிற்கு அவர் ஒரு தொலைநோக்கு உடையவராக, இந்த சமுதாயத்தின் மீது, ஏழைகள் மீது, விவசாயிகள் மீது, கிராமப்புறத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவராக அவர் இருந்தார். நம்முடைய துயரமெல்லாம் நம்முடைய அவர் இல்லையே என்ற உணர்வெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுவது மிகவும் இயற்கையானது. பைபிளில் இயேசுநாதர் அழுதார் என்று ஒரு இடத்துல வரும். ஏன் அழுதார் அப்படின்னா, அவருடைய நண்பர் இறந்து போயிட்டார்னு இயேசுநாதர் அழுதார் என்று பைபிளில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். தன்னுடைய நண்பன் லாசர் இறந்ததை கேள்விப்பட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போன இயேசுநாதர்
துக்கம் தாழாமல் அழுதார் என்று இருக்கும். இயேசுநாதரே துக்கம் தாழாமல் அழுதார் என்றால், எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான், இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்துவிட்டேன், நண்பனாய் நல் ஆசானாய் பண்பிலே தெய்வமாய் பார்வையிலே சேவகனாய் நம் அனைவருக்கும் எல்லாமுமாக இருந்த மனோகரன் அவர்களுடைய பிரிவு நமக்கு அழுகையை தராதா, நமக்கு துக்கத்தை தராதா, நமக்கு வேதனையை தராதா? மற்றொன்று, மனோகரன் அவர்கள் இந்த ட்ரெட்மில்லில் ஓடிட்டதுனால அவர் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டாரு, அதனால் உயிர் போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சில எண்ணங்கள் சிலருக்கு இருக்கலாம். நான் உடனே என்னுடைய மகளை கேட்டேன், டாக்டர் அவளை கேட்டேன். சொன்னால் இல்லைப்பா, நிச்சயமாக கிடையாது, இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் குட் ஃபார் த ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னார். நானும் கூகுளில் போய் சாட்ஜிபிட்டியில் போய் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இறந்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு தோத்திரம். He came, he lived a glorious life and God has called him back. That's all. அவர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. அவருடைய நேரம், அவர் அழைக்கப்பட்டார், சென்றார். ஷேக்ஸ்பியர் சொல்வார் ஹாம்லெட்டில், டு பி ஆர் நாட் டு பி என்பார். மனோகரன் will always be, Manoharan will always be with us as a friend. He will be with us as a guiding spirit. He will continue to be with us as a fantastic person who cared for everybody. He was a humble man. He was a great man. He was a gentleman. Thank you. Thank you, Banath sir, for sharing your heartfelt memories and personal bond with Manoharan sir. I now invite Mr. Ankit from Snow White Publications to speak about how Manoharan sir's works will continue to inspire. We gather here today with heavy hearts to mourn the passing and, most importantly, to remember the extraordinary legacy of Shri T.N.Manoharan sir, a man whose contribution to the accounting profession, to education and to society at large is nothing but remarkable. Please allow me to begin by extending my deepest condolences to the family, his loved ones who stood by him as he dedicated his life to teaching, writing, leading and serving. No words can fully measure your loss, but I hope you take comfort in knowing just how many lives he touched and how deeply he is respected and cherished. On a personal note, I had the great honor of working closely with Sir for many years as the publisher of his renowned income tax books. What began as a professional association evolved into a deeply respectful collaboration driven by a shared commitment to quality, clarity, and service to the students. To most CA students across the country, Manoharan sir wasn't just an author, he was a lifeline. His books for CA Intermediate and CA Final became synonymous with income tax education. What made his writing truly exceptional was not just his command over tax law, which was of course unparalleled, but the way he communicated. His books were structured, logical, and incredibly student-friendly. Fortunately, I also had the honor of attending his classes in Mumbai during my CA exam preparations. The experience was both enriching and inspiring. Behind those books was a work ethic that was simply inspiring. I can tell you from years of working with him, he never missed a deadline. In fact, he would often submit manuscripts well in advance. Every page was meticulously reviewed, every table was cross-checked, every amendment to tax law was scrutinized, not just for inclusion, but for correct interpretation. Over the years, I have lost count of how many students have returned to us, thanking us for the books, but always saying it was Manoharan sir who helped me understand tax, and I cleared direct tax only because of his books. We estimate lakhs of CA aspirants have studied from his materials, and I say studied from, but I should say learned from him. Because through his writing, he became a teacher in every home, a mentor on every desk, and a source of calm in every exam hall. Through his students, his influence is now embedded in the profession itself. From someone who has achieved so much,
Sir remained astonishingly humble. Despite his stature, past president of ICAI, Padma Shri Award, educator, author, reformer, he never wore his achievements like a crown. Every conversation with him was marked by grace and humility. He treated our publishing team not as vendors or assistants, but as partners. He would involve us in decisions, ask for suggestions, and always thank us for our efforts. I was deeply touched and honored by the gracious presence of Sir at my wedding in Mumbai. His taking time to be there and staying through the entire ceremony is a gesture I will cherish forever. But as we grieve, let us honor the immense legacy he leaves behind, a legacy of knowledge, discipline, and humility. His books will continue to teach, his values will continue to inspire, and his memory will continue to live on in the success of every student who has cracked a tough exam with his help. May we all honor his life by upholding the principles that he so dearly stood for. Thank you. Om Shanti. Thank you, Mr. Ankit, for your words and for recognizing the lasting influence of Manoharan sir's works. Now I invite C.A. Ramnath sir to speak on Manoharan sir's remarkable professional journey. Good afternoon. Since 1994, Manoharan sir was known to me. We had been traveled together as his mentor, guiding spirit. And from that day, how he was close, even up to last May month, my call, he was close in the same tone. As others have said, though he has risen up, he has maintained the same cordial relationship with everyone he has met with. That is something, a remarkable quality which others have already highlighted. Now, usually it is said in a professional world, if somebody follows ethics very strictly, success may not come. So people used to feel that success and ethics may not go in hand in hand. But he is one person who has followed ethics very sincerely and still proven to be commercially successful and made others also to follow very well. In the recent days, we find it very difficult to digest these aspects, but he is the one who stood for it. So when Mahatma Gandhi was not there, Albert Einstein said these words, "Generation to come will have us believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth." What about Mr. Gandhi, Albert Einstein said, would equally apply for Manoharan sir. After 10-20 years, if somebody is going to say, here is a person who lived like this, still successful, followed ethics, principles, etc., the generation may not even be able to appreciate and accept it, but here is one person who stood and asked us to emulate further. And all his meetings, we used to love to be with him. He will have a witty message followed by one important message to carry. Because of that initial witty message, we will not immediately recognize what subsequently is going to say, but afterwards definitely there will be a message, something remarkable. One day casually I was asking him in a meeting before getting into the stage, you had been traveling like this, how your family is able to accept it and you are able to overcome all this, how it is possible? He said, I'll go to the stage and give you answer. And in the stage he said, I had been traveling very frequently, therefore my family started accepting it. For my home, I am resident but not ordinarily resident. In tax term he has used it. But we are unable to digest, he has become non-resident to all of us, something which is difficult to follow. Then, every time he used to say, as and when peak comes, when the peak is somewhere about to close, before that we should switch over to the next, and then see that in that assignment we are doing something great. Every time, when somebody does something in 8 hours, he will do it within 4 hours. So what otherwise one should do in 50, he will do in 48 years. Such a fast way he has achieved. So also for the next world also he has gone faster. And therefore it is difficult for us to digest. Sir used to always say in his meetings, humans are mortal, but they can create immortal institutions. So our only sincere wish is MCA should become immortal institution.
and all these present partners should work towards it and see that we will give, he used to say we must give good service to client should prosper, and in turn we will prosper. My only wish is he should bestow that greetings to all of us, wishes to family, and see that the MCA flourishes well. Thank you one and all for the opportunity. Thank you, Ramnath sir, for sharing your insights and celebrating Manoharan sir's professional journey. We will now hear from C.A. Ramachandran, who shared both professional and personal bonds with Manoharan sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இத்தகைய நிகழ்ச்சி நாம் யாரும் எதிர்பாராத விரும்பாத நிகழ்ச்சி. நண்பர் மனோகரன் மறைந்தார், நம்மை விட்டு பிரிந்தார் என்ற செய்தி ஜூலை 30 நண்பகல் ஒரு நண்பர் மூலமாக தெரிய வந்தது. அந்த செய்தி உண்மையாக இருக்கக்கூடாது என்று நம்மள் பலர் நினைத்தபடி நானும் நினைத்தேன். ஆனால் அது யோகானந்த் மூலமாக நான் ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்ட பிறகு என் மனைவிடம் சொல்லிய போது என்னால் பேச முடியவில்லை. அன்பு சகோதரர் நாங்களாம் எங்கள் அண்ணா மனோகரன் வாழ்ந்தார், நம்மை விட்டு பிரிந்தார் என்றது என்ற நிகழ்வு வருத்தமான நிகழ்வாக இருந்தாலும் அவர் வாழ்ந்த சிறப்பான வாழ்க்கையை நாம் கொண்டாட வேண்டும். ஏனென்றால் 2005ஆம் ஆண்டு அவர் எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டின் துணைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது நாங்கள் அனைவருமே துணைத் தலைவராக நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட நினைத்தோம். அதே போன்று அவர் மறைந்தார் என்ற செய்தி நம் வீட்டில் அவரவர்கள் வீட்டில் நடந்த துக்கமாகவே எண்ணினோம். காரணம், உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் களைவுதான் நட்பு என்று வள்ளுவரின் வாக்கு. ஆனால் நம் மனோரின் சிறப்பு என்னவென்றால் அவர் நண்பர்கள் யாருக்கும் உடுக்கை இழக்கும் தருணத்தையே அளிக்க மாட்டார். அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை முன்னாடி அறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அவருடைய நட்பின் சிறப்பு. நண்பன் மனோகரன் அவர்களின் அறிவு, ஆற்றல், திறமை பற்றி பேசக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லை. அவருடைய அறிவாற்றலுக்கு அவர் நம்முடைய மைய அரசு மற்றும் பெரும் நிறுவனங்கள், வங்கிகள் அவரை பாராட்டி அவரை கௌரவித்தது. அவரிடம் நாம் அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள முடிந்த பண்புகள் நேரம் தவறாண்மை, பணிவு, கடின உழைப்பு. பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும், துணிவும் வர வேண்டும் என்ற வாளியின் குரலுக்கு சொந்தக்காரர். அவரோட உதவி செய்யும் குணத்திற்கு சான்று நண்பர்களுக்கு உதவி செய்பவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் பொதுமக்களுக்கு நேரில் சென்று உதவி செய்தவர் என்பது பலருக்கு தெரியாது. கோவிட் தொற்று சமயத்தில் மெரினா கடற்கரையில் பலூன் விற்பவர்கள் மற்றும் இதர ஏழை எளியவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டவர் நேரில் சந்தித்து பொருள் உதவி செய்தவர். இது மாதிரி பல்வேறு நினைவுகள் அவரால் நண்பர் என்ற முறையில் நானும் பல உதவிகளை பெற்றவன். The first 3 cars which I bought when I purchased were first driven by Mr. Manoharan. He accepted my request and honored me. நண்பர் மனோகரன் ஒரு நோட்டு புத்தகத்தில் தன் கவிதையை கைப்பட எழுதி அதை என்னிடம் காண்பித்திருக்கிறார். அந்த நோட்டு புத்தகத்தை சுந்தர் மற்றும் யோகானந்த் அவர்கள் கண்டுபிடித்து அதை வெளியிட வேண்டும். கலைமகள் மாத இதழில் எழுதி வந்த கட்டுரை 3 மாதங்களாக வந்தது. 4வது மாதம் வர்றதுக்குள் அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார். முயலாமை அந்த ரேஸை பற்றி முயலாமை பற்றி அழகாக ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பார். முயல் தோற்றது கதையை தோற்றது இயலாமையில் அல்ல, அது முயற்சி இல்லாதுன்னு சொல்லுவார். தோன்றில் புகழோடு தோன்றுக அக்திலர் தோன்றாமை நன்று என்ற குரலுக்கு சொந்தக்காரர். அவர் அடிக்கடி மேடைகளிலும் தனிப்பட்ட முறையிலும் கூறுவது என்னவென்றால், first 8 years of life enjoy, play. Next 16 years of life study and learn. Next 24 years share your knowledge, earn, save, invest, settle. Remaining part of their life share what you have learned and earn to the needy and underprivileged. He is the finest gentleman. My association with him dates back to 1991 and continued till 2025, July. Last communication was on 16th July 2025. Once or twice a month we used to communicate.
I met him last in the month of April when our teacher, C.R. Bhubati, convened a get-together of nearly 30 people with the family. What he spoke still lingers in our mind. Personally, my family and his family have a great bonding. As many of us, I will also miss him forever. He is almost 5 to 6 years elder to me. He was like my elder brother. Finally, I would like to thank their family, Mrs. Manoharan, daughters Malavika and Sagini, for all the sacrifices they have made, which enabled Manoharan to serve for the country. Thanks to everyone for the opportunity provided. Thank you. Thank you, Ramachandran sir, for sharing your glimpses of memories with Manoharan sir and your deep bond with Manoharan sir. இறுதியாக மனோகரன் சாரின் சகோதரி திரு பிரேமலதா அவர்களை அவர் குடும்பத்தின் சார்பாக மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். நேரமாகிவிட்ட நேரத்தில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு நன்றியை உரித்தாகிறேன். மறைந்த துருவ நட்சத்திரம் பத்மஸ்ரீ T.N. மனோகரனுக்கு கடவுள் கொடுத்த வாய்ப்பாக சகோதரியாக பிறந்த எனக்கு என் மன உணர்வுகளை மட்டுமல்லாமல் இங்கிருக்கும் ஒவ்வொருவருடைய மனநிலையையும் அவர்கள் எல்லோருமே மேடைக்கு வந்து பேச முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் எல்லோரின் சார்பாகவும் எல்லோருடைய கண்ணீர் துளிகளுக்கு அத்தாட்சியாக நான் ஒருவர் பேசினாலும் அதற்கு ஈடாகும் என்று நம்புகின்றேன். அதனால்தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்ததற்கு நன்றி கூறுகின்றேன். திரும்பவும் பத்மஸ்ரீ மனோகரனே, சகோதரனே, ஐவரில் கடைக்குட்டி செல்வ மகனாக பாபு என்ற புனைப்பெயருடன் பிறந்து எல்லாவற்றிலும் நீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் என்பதால் இறப்பிலும் முதலாவதாக முந்திக் கொண்டாயோ? எல்லாவற்றிலும் நீ ஃபஸ்ட்டு என்பதால் தான் இறப்பிலும் முதலாவதாக முந்திக் கொண்டாயோ? விடியாத இரவு கிடையாது. ஆனால் ஜூலை 30, 2025 நமக்கு விடியாத இரவாக இருள் சூழ்ந்தது ஏனோ? விடியாத இரவாக இருள் சூழ்ந்தது ஏனோ? உனக்காக எதையும் இழப்போம் என்பதற்காக உன்னை இழக்க மாட்டோம் என்ற கர்வத்தோடு இருந்த அம்மா சாரதம்மா, மனைவி டாக்டர் சுஜாதா, மகள்கள் செல்வ மகள்கள் மால்விகா, சாகினி, சகோதரர்கள் T.N. கஜேந்திரன், டாக்டர் T.N. ராஜேந்திரன். அப்பா வந்து பேர் வச்சதில் பாருங்கள், கஜேந்திரன், ராஜேந்திரன், மனோகரன் எல்லாமே 2 இருக்கும், உயர்வே அடையும். சகோதரர்களுக்கு என் உடன் பிறந்த மூத்த சகோதரி திருமதி அருணாதேவி அவர்களின் சார்பாக உடன்பிறவா சகோதரர்களாக எனக்கு தேர்ந்த பார்ட்னர்ஸ் யோகானந்தன் சார், சுந்தரம் சார், ஹரி சார், பார்ட்னர்ஸ், ஆஃபீஸர்ஸ், மெம்பர்ஸ், டீம் லீடர்ஸை விட்டு பிரிய உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது மனோகரா? மனம் கணக்கிறது, நெஞ்சம் கசிகிறது, கண்கள் எல்லோருடைய கண்களும் பணிகின்றன.
நீ ஒரு வளம்புரி சங்கு, உன்னை ஈன்ற தாய் தந்தைக்கும். கணக்கியலில் நீ ஒரு வித்தகன், அந்த அறிவுக்கு வித்திட்ட ஆசான்களுக்கும். நீ ஒரு சகலகலா வல்லவன், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த உன் அன்பு துணைக்கும். உனது கனவுகளில் தோளில் சுமக்கும் ஆசை மகள்களுக்கும், உனது மகன்களாக இருக்கும் மருமகன்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் என்ன சொல்ல போகின்றாய் ராஜா? ஈங்கிவனை யாம் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டோம் என்ற நிலையில் நாங்கள் சேவையிலே சேவகனாய், கலைகளின் நாயகனாய், அந்த பாரதியின் கண்ணனாய் நீ. சேவையிலே சேவகனாய், கலைகளின் நாயகனாய், அந்த பாரதியின் கண்ணனாய் நீ. நீ கணக்கியலில் ஒரு கணிப்பொறி, நீ கணக்கியலில் ஒரு கணிப்பொறி, பல கலைகளின் முகவரி, பல கலைகளின் முகவரி. நீ நடக்கின்ற பாதையோ நன்னெறி, நீ நடக்கின்ற பாதையோ நன்னெறி. உன் வாழ்வே வள்ளுவனின் குரல் நெறி, உனது வாழ்வே வள்ளுவனின் குரல் நெறி. வரைகின்ற ஓவியத்திற்கு வண்ணம் வேண்டும், வரைகின்ற ஓவியத்திற்கு வண்ணம் வேண்டும். வானவில்லே உனக்கு வண்ணம் எதற்கு, வானவில்லே உனக்கு வண்ணம் எதற்கு. சுந்தர தெலுங்கு நமது தாய்மொழி எனில், சுந்தர தெலுங்கு நமது தாய்மொழி எனில், செந்தமிழ் தாய்க்கு நீ தத்து பிள்ளையோ, செந்தமிழ் தாய்க்கு நீ தத்து பிள்ளையோ. உன்னா அசைந்தால் போதுமே, பல மொழியும் இங்கே நயகராக வந்து விழுமே. உன் பைந்தமிழ் கேட்டு கவியரசு வைரமுத்துவும் நடிகர் சிவகுமார் குடும்பத்தினரும் பாராட்டிய தமிழன்பன் நீ அல்லவா? உன் பைந்தமிழ் கேட்டு கவியரசு வைரமுத்துவும் நடிகர் சிவகுமாரும் குடும்பத்தினரும் பாராட்டிய தமிழன்பன் நீ. இறப்பே இல்லாதவன் நீ, இறப்பே இல்லாதவன் நீ. எல்லோர் மனங்களிலும் சிம்மாசனம் இட்டு கொலுவிருக்கு சரித்திரம் படைத்திட்ட நாயகன் நீ. எல்லோர் மனங்களிலும் சிம்மாசனம் இட்டு கொலுவிருக்கும் சரித்திரம் படைத்திட்ட நாயகன் நீ. சிரித்து சிரித்தே எல்லோரையும் சிறை வைக்கும் காந்த சிரிப்பழகன் நீ. எங்களை அழை வைத்து விட்டாயே பாபு. சிரித்து சிரித்தே எல்லோரையும் சிறை வைக்கும் காந்த சிரிப்பழகன் நீ. பார்வையிலேயே பணியுணர்ந்து, பார்வையிலேயே பணியுணர்ந்து புதிய சரித்திரம் படைத்திட்ட அப்துல் கலாமின் வாரிசு நீ. பார்வையிலே பணியுணர்ந்து புதிய சரித்திரம் படைக்கின்ற அப்துல் கலாமின் வாரிசு நீ. சிஏ மாணவர்களுக்கு நீ சூப்பர் ஸ்டார் நீ. சிஏ மாணவர்களின் சூப்பர் ஸ்டார் நீ. எதிர்கால ஆடிட்டர் சங்கங்களுக்கும் வங்கிகளின் பதவிகளுக்கும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் வாங்கிய நீ ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம். வாழ்நாள் சாதனை விருது வாங்கிய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் நீ. உன்னால் பதவிகள் பெருமை அடைந்தன, உன்னால் பதவிகள் பெருமை அடைந்தன. இங்கே ஒவ்வொருத்தரோட மனசில் இருக்கிறது நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். எங்களோட பிரார்த்தனையோட உங்களுடைய கூட்டு பிரார்த்தனையும் நடன இது கண்டிப்பாக நடக்குன்ற நம்பிக்கையில் இதை சொல்கிறேன். கண்களையே விளக்காக்கி, கண்களையே விளக்காக்கி, கைகளையே தொட்டிலாக்கி, கைகளையே தொட்டிலாக்கி, இரத்தத்தையே பாலாக்கி, இரத்தத்தையே பாலாக்கி, சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்த தாயின்
சாரதம்மாளின் கருவறையில் திரும்ப போக முடியாது என்பதால், தாயின் கருவறையில் திரும்ப போக முடியாது என்பதால் இறைவனின் கருவறையில் குடிபுகுந்தாயோ? இறைவனின் கருவறையில் குடிபுகுந்தாயோ? உன்னுடைய நாலேஜில் கடவுளும் கூட பாரு, நீ எப்படி என்ன சிரித்து ஏமாத்திடுவேன்னு சொல்கிறதுனால தான் தூக்கத்திலேயே உன்னை அழிச்சிட்டு போயிட்டாங்க கடவுளுக்கு. நான் ஏமான்னு சொல்ல மாட்டேன், கடவுளுக்கு தான் உனக்கு வஞ்சனை புரிந்து விட்டார்கள். இன்னொரு பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால், இன்னொரு பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால், உன் அன்பு புதல்விகளின் மாளிகா சாகினி கருவறையில் வாசம் செய்து நம் குடும்பத்தில் பிறக்க வேண்டும், நம் குடும்பத்தில் பிறக்க வேண்டும். மனோகரா வா, மனோகரா வா, எங்கள் கனவை நினைவாக்க வா பாபு வா, வா ராஜா வா. எங்கிருந்தாலும் எங்கள் கண்ணீர் அஞ்சலிக்கு மதிப்பளித்து நீ வருவாய் என்ற நம்பிக்கையுடன் திரும்பவும் இந்த என் உணர்வுகளுக்கு வாய்ப்பளித்த சகோதரர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, உன் வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் குடும்பத்தினர், உன்னை நேசிக்கும் அனைத்து உள்ளங்களும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறி, நம்முடனே இருக்கிறார் சுஜாதா. மனோகரன் உன்னை விட்டு எங்கும் போகவில்லை. உங்கள் நடக்கின்ற காரியங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் உங்களுக்கு துணையாக இருப்பார் என்று எல்லோருடைய பிரார்த்தனையை கூறி விடை பெறுகின்றேன். மனோகரா, நீ சொல்லாமல் விடை பெற்று விட்டாய், இது நியாயமா? உனக்கு சிறங்கற்பா பாட வைத்து விட்டு சென்று விட்டாயே. அம்மா மாடி மேல உனக்காக காத்திருக்கும் போது நீ ஓடிக்கொண்டிருந்த நீ மரணப்படுக்கையில் பாக்ஸில் வந்து அமைந்து அமைதியாக ஊர்வலம் சென்றது நியாயமா ராஜா? வந்துவிடு ராஜா. I'm sure all of us have attended my father's speeches, seminars, lectures, conferences, and even book launches. Never did we imagine that we'd be standing here today, but life is as it is. On behalf of our family, I sincerely thank each one of you for joining us today to honor and remember my father, Shri T.N.Manoharan. This is truly a profound loss, but the light he has lit within us will forever uphold his legacy and continue to guide us. In fact, for the video tribute, I wanted to add a 3D element to it. So I reached out to someone on Instagram, a random person. I reached out to him for help. Once the work was done, I asked about the charges. Instead of charging me, he thanked me for giving him the opportunity to do this video, for he passed CA thanks to my dad's indirect tax book. Such was his legacy, such was his impact. The only thing that may have stressed Dad if he was here was retirement. So God decided to take him early because he was a man who was not meant to slow down. No one can say it better than Dad, so I'll let him finish this for us. எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைத்தான் வாழப்போகிறோம். நாம் நிரந்தரமாக யாரும் இங்கே இருக்க போவதில்லை இந்த மண்ணிலே. ஆனால் வயதையும் மீறி வாழ முடியும் என்பது யாரால் முடியும் என்றால் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நாம் வாழலாம். அதைத்தானே கண்ணதாசன் சொன்னாரு, நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை, எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை என்று கண்ணதாசன் சொன்னவருடைய அர்த்தமே இதுதானுங்க. உனக்கு மரணம் இல்லை அப்பா. May his soul rest in peace. Thank you for everything, Daddy. Please take some rest now. Request you all
to join us for lunch. And for those who wish to play floral tributes, request you to join us on stage. Thank you.
வாங்க அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணலாம் நினச்சிட்டு வாங்க. லைவ் கட் பண்ணிட்டீங்களா? லைவ் கட் பண்ணிட்டாரா? ஓடிட்டுருக்கேன் தெரிலையா? ஓடிட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அதில் ஓடிட்டு